Hello and welcome. So today we will start Heron's formula. So what is Heron's formula? Do you have any idea? See, Heron's formula we use to find the area of triangle. So usually to find the area of triangle, suppose this is the triangle. What is this? What is this? Base. This is the base and this one is the height. Okay. So to find the area of triangle, what is the formula? Half into base into height. Okay. Suppose there is a shape triangle and you don't know what is the base. Okay. Okay, you know the base, this side. You know all the sides. So in that case, can you find the area of triangle? No. So to solve such problem, we have one new formula, that is Heron's formula. There are three different ways to find the area of triangle. The first one is, if you know the base and the height, you can find the area of triangle by using the formula half into base into height. And if you know all the sides, the length of all the sides, in that case also you can find the area of the triangle by using Heron's formula. Okay. And one more is there that you will get in class 10. That is, if you know the coordinate, also, coordinate mean x, y, that will be the coordinate. So if you know only the coordinate, in that case also you can find the area of triangle. But that one we will learn in class 10. So first we will learn how to use the Heron's formula and find the area of triangle. So suppose in this triangle, ABC, suppose this is a triangle ABC. Okay, sir? So the sides are A, B and C. साइड केटा की ललो आमी ए बी और सी ललो ठीक है तो यहाँ सेमी पेरीमीटर ओलाब लागिब सेमी मीन पेरीमीटर मीन व्हाट सम ऑफ ऑल द साइड्स सेमी मीन डिवाइड बाय 2 मीन सेमी मीन हाफ जस्ट लाइक सार्कल सेमी सार्कल माने क्या है सार्कल तो हाफ है ना तो सेमी पेरीमीटर मीन sum of all the side divided by 2. Okay, so we can write in short S equals to A plus B plus C divided by 2. We need to find the semi perimeter first. Okay, next to find the area of triangle there is formula, that is Heron's formula we call, and that is area of triangle equals to root of S bracket S minus A S minus B S minus C. Okay, so this is the formula for Heron's. Okay, so this one we call Heron's formula. So by using this formula we can find the area of triangle if the length of the sides are given. We'll do some questions. First question ki diya sir? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. Equilateral triangle diya আছে ठीक है सर ए साइड के किमान दी আছে ए दी আছে হয় গোটেইটা সাইড একে হ'ব ফাইন suppose triangle ABC all the sides are A আৰু ইয়াত কি দি আছে the perimeter is 180 fine what will be the area of the signal board perimeter of triangle কিমান দি আছে 180 দি আছে হয় নে আৰু perimeter of triangle কি হয় formula perimeter of triangle sum of all the sides হয় নে side to কিমান দি আছে side দি আছে A so perimeter of triangle mean sum of all the sides so sum of all the sides mean AB plus BC plus CA equals to 180 হল A কিমান দি আছে AB কিমান দি আছে A এটু A দি আছে এটু A দি আছে equals to 180 so 3A equals to 180 A equals to 3 क्या होगा 60 okay 60 centimeter so গোটেইটা সাইড কিমান দি আছে 60 60 ফাইন
Now we have to find what? S, semi perimeter. So S কি আছিলে? A plus B plus C divided by 2. So A plus B plus C, এইটো perimeter already দি আছে. This is another formula is perimeter of triangle divided by 2. So perimeter টো already দি আছে. কিমান দি আছে? 180 divided by 2. কিমান হ'ব? 90. 90 centimeter হ'ব. S টো কিমান পালো আমি? 90 centimeter. ঠিক আছে? So আমি perimeter পাই গলো. S কিমান পালো? 90 centimeter. Now to find the area of triangle, কি আছিলে formula? S minus A root over. S টো কিমান পালো? 90. S minus A, 90 minus A. First side টো কি হ'ব? 60. Second টো একেই হ'ব, হয় নাই? গোটেইকেইটা সাইড একেই আছে। তো এটি কেন হ'ব? 90 into এটি কেন? 30. এটো all 30. Now whenever there is a root, to take out the number to find the square root, what will do? We'll check it in pair. এটো পেয়ার আছে, এটো ওলাই আহিব 30, ভিতৰত কি থাকিলে? 90 আৰু 30 থাকিলে। 90 টো কি লিখি পাৰিম? 3 into 30 লিখি পাৰিম, এফালে 30 আছে। এটো পেয়াৰত আহি গ'ল, পেয়াৰত থাকিলে কি কৰিম আমি? বাহিৰত ওলাই আনিম। So 30 into 30, ভিতৰত কি থাকিলে অকল? 3. 30 into 30, 3 3 is 9, 0 কেইটা আছে? দুটা, root 3 centimeter or square centimeter. Easy है ना? Let's see the second question. Second question কি দি আছে? The side of wall are the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. ঠিক আছে? The side of the wall are 122, 22 আৰু 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. है ना? A company hire one of it wall for 3 years. So এইবোৰ যে advertisement থাকে যে, advertisementৰ পইচা লয় জানো না তাতে? Huh? They charge money for those advertisement. Suppose you are putting a big advertisement in some wall, okay, of some other property, okay. So you have to pay some amount. এটা এমাহৰ কাৰণে ৰাখে, কিছুমানে 2 মাহ, কিছুমানে এবছৰ কাৰণে ৰাখে। So হেতু কাৰণে পইচা দিব লাগে। So ইয়াত দিছে 5,000 rupees per square meter এবছৰত, ঠিক আছে। কিন্তু এই 3 মাহৰ কাৰণে লৈছে, তো কিমান হ'ব? First we will find the area, okay. Suppose this is the triangle. কিমান আছে? 122, 120 আৰু 22 meter. These are 3 sides, okay. So let A equals to 122 meter, B equals to 120 meter, C equals to 22 meter. তো আমি কি ওলাম next? S, semi perimeter ওলাব লাগিব। তো A plus B plus C divide by 2. তো A কিমান আছে? 122 plus 120 plus 22 divide by 2. So এইটো এড কৰিলে কিমান পাম? 264. Very good. তো কিমান হ'ব এইটো? 132 মিটাৰ। তো S টো পাই গ'লো 132 মিটাৰ, পাই গ'লো S টো। এতিয়া এৰিয়া ওলাবলৈ ইজি হয়। So area of triangle equals to S minus A, S minus B. S is 132. 132 minus first A is 122. 132 minus 120. 132 minus 22, right? All 132 into eto minus kali kian pam? 10. Eto minus kali kian pam? 12. Eto minus kali kian pam? 102. Code 102. 110 pam?
তো মাইনাছ কৰিলে 110 পাম এতিয়া এইকেইটা ব্ৰেক ডাউন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো কি লিখি পাৰিম this can be written as 11 into 12 okay I'm doing it directly 11 into 12 10 12 this 10 into 11 huh? all are in pair 11 it is in pair we'll take it out 12 is also in pair we'll take it out 10 is also in pair we'll take it out so গোটেই কেইটা ৰুটৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিলে so এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব this is 132 এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি 132 into 10 1320 এইটো হৈ যাব 1320 মিটাৰ স্কয়াৰ ফাইন এইটো হৈ গ'ল এৰিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমি কি ওলাম নেক্সট ৰেন্ট ওলাব লাগিব ইয়াত কি দিছে ৰেন্ট ফৰ 1 ইয়াৰ one square meter for 1 year equals to rupees 5000 ठीक है सर तो rent for 1 meter square for এটি কেন হ'ব 12 month है ना এটা আকৌ আর বাৰ লিখি দিছো 12 month is rupees 5000 1 year mane 12 month so we'll find for 1 month now rent for 1 meter square for 1 month equals to rupees divide by 12 hobo ne etu emahor hoi jabo etia rent for 1 meter square for কিমান মাহৰ ওলাব দিছে 3 month 3 month is rupees 512 into 3 কৰিব লাগিব so 3 day cancel কৰিলে কিমান হ'ব 4 এটো cancel কৰিলে কিমান হ'ব 4 1 jar 4 10 হৈ যাব 2 jar 8 2 আহি যাব 20 5 jar so কিমান rupees হ'ব 1250 for 3 month so rent for 1 meter 1 square meter for 3 months is this much so how much meter he is using 1320 meter he is using so right rent for 1320 meter square for 3 months equals to 1250 into 1320 it multiply kole kian pam so if you multiply how much you will get 1650 so if you multiply you will get this value 16,50,000 okay